Name ist Franziska Wolters. Ich bin hier in zweifacher Funktion. Zum einen bin ich Mitarbeiterin der Stiftung Leben und Umwelt, das ist die Heinrich-Böll-Stiftung in Niedersachsen, die zugleich auch Kooperationspartnerin im Rahmen dieses Forums ist. Und zum anderen bin ich auch Teil des Democracy in Motion Teams und ja, da aktives Mitglied, wenn man das so sagen kann. Zwischendurch wird die Begrüßung auch übersetzt durch Annalena Olderhus, weil wir hier einige internationale Gäste haben und die sollen natürlich auch wissen, worum es hier geht. Daher nicht wundern, wenn es dann gleich nochmal Englisch weitergeht zwischendurch. Bevor es gleich zum inhaltlichen Teil geht, möchte ich so ein bisschen was zum Rahmen sagen, also was wir hier überhaupt tun und was wir sonst auch noch neben diesen Foren machen. Und zwar ist der Name Democracy in Motion, das habe ich gerade schon gesagt, das ist entstanden aus einem Jugendkongress 2012. Diese Kongresse haben zum Ziel, gewaltfreie Initiativen und Aktionen zu diskutieren und die nachher zu einem gesellschaftlichen Wandel führen. Und Zielgruppe von diesen Kongressen sind vor allen Dingen Jugendliche. Ja, aus diesem Kongress 2012 in Hannover ist auch noch sind weitere Kongresse entstanden, zum Beispiel in Barcelona, in Georgien, in Tunis, in Montpellier und in Lyon. Jetzt mache ich mal kurz eine Pause. Welcome and good evening. Franziska Wolters. I won't introduce her again now, you know it's Franziska. Democracy in Motion is the result of a youth conference that took place in Hannover 2012. And the aim was to engender societal change via non-violent initiatives and actions. The ideas were supposed to be developed. The focus group is mostly young people. There were other conferences taking place then in other countries, in cities in Barcelona and Georgia, Tunis, Montpellier and Lyon. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, es sind schon mehrere Kongresse entstanden und es geht auch noch weiter. Also, damit ich zwei Beispiele nenne, einmal gibt es 2016 ein Projekt zwischen der Proterra Project Corporation und PORA. PORA ist eine zivilgesellschaftliche Organisation in der Ukraine und dieses Projekt wird ein UNESCO-Projekt sein, in dem wir zum einen einmal in der Ukraine sind, in Chernivtsi, das ist in der Westukraine, und dort Street Art, also Street Art Kunst diskutieren oder auch machen. Also soweit ist es, glaube ich, noch gar nicht geplant. Und dann geht es auch nochmal nach Hannover in 2016 und das Projekt heißt Colors Beyond the Borders. Und zum anderen findet dieses Forum heute hier auch in einem größeren Rahmen statt, der ganz schön ist, denn wir sind gerade hier und diskutieren ein weiteres Projekt, das ist Artivism Drives Democracy, und wir treffen uns hier gerade in den Räumen des VMB im Abergviertel und diskutieren fleißig, wie ein Projekt aussehen kann, und da geht es auch heiß her, wenn so viele unterschiedliche Kulturen und Menschen einfach aufeinandertreffen, was ja auch sehr schön ist. Und da sind zum Beispiel Künstlerinnen aus den Niederlanden dabei, aus Griechenland, aus der Ukraine und auch aus Augsburg. Das ist ja, muss man ja auch dazu sagen. Ja, aber dann komme ich jetzt auch nochmal zum Thema des heutigen Abends, und das ist es ja Ästhetik und Politik, künstlerische und politische Aktion. Und das Credo dieses heutigen Abends ist es, diese beiden Dinge auch zusammenzudenken. Also es geht um Kunst und es geht auch um Politik. Und wir möchten halt wissen, welche politische Motivation zum Beispiel Künstlerinnen treibt in ihrer Kunst und auch wie es für Künstlerinnen ist, die beispielsweise in der Politik aktiv sind. Und wir haben ja heute einen Gast aus Griechenland und da wird es dann auch nochmal darum gehen, ja, welche Rolle Kunst in einer Krise, wie sie gerade in Griechenland ist, welche Rolle die da spielt. Two major projects came out of this, or resulted from this network work. One will take place in 2016, which is a UNESCO art project in the Ukraine called Colors Beyond the Borders. And the other one is taking place right now, Artivism Drives Democracy, which is the frame of this event here tonight. And they're working currently on a plan or concept that formulates ways to support artists and to further connect politics and art. And the artists that participate are from various countries around Europe.
The event tonight is called Aesthetics and Politics, as you know, and it's about artistic and political actions. And the motto of the thought is to think politics and art as a unified entity instead of two separate elements. And it's about art as part of political action and vice versa. What role does political motivation play for artists? And the guest tonight from Greece, thinking about Greece and the crisis, what role does a crisis play for artists? Does it lead to an intensification of artistic engagement, and is this engagement lasting? So, und bevor es gleich richtig losgeht mit den Inhalten, noch kurz den Ablauf. Also wir werden gleich eine Collage aus Bildern und Filmausschnitten von Eugenia sehen, und da wird es dann auch so sein, dass es gibt Filmausschnitte, die auch teilweise auf Griechisch sind, das sollte ich nochmal sagen, und auch auf Englisch. Die werden jetzt nicht übersetzt, aber es geht vor allen Dingen auch da, die Atmosphäre nochmal zu spüren, also wie es denn für eine Künstlerin war, in diesem politischen Raum zu sprechen und halt da auch aktiv zu sein und andersherum. Und im Anschluss an die Collage, also Collage Musik, das ist ein Blog, da gibt es dann auch noch Musik von Eugenia, sie wird hier noch ein paar Stücke spielen. Und im Anschluss daran wird sie dann einen ungefähr 20-minütigen Vortrag halten, der dann auch noch konsekutiv übersetzt wird. Im Anschluss diskutieren wir weiter ein bisschen vorne weiter, und dann werden wir das aber auch ganz schnell dann für Sie und für euch öffnen, damit dann noch brennende Fragen gestellt werden können. Um 21 Uhr Schluss, aber es gibt natürlich die Möglichkeit, noch ins Mezzo zu gehen und dann noch was Kühles zu trinken oder auch zu essen. Und ja, da wollen wir herzlich zu einladen. Und das alles ist natürlich auch nicht ohne Institution im Hintergrund möglich, und das ist vor allem auch Klaus Windolph mit dem Verein Proterra Project Corporation, und dieses Forum findet statt in Kooperation mit dem Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen, da ist auch Frank Schmidt für hier, und der Evangelischen Stadtakademie sowie der Stiftung Leben und Umwelt, aber das habe ich ja zu Beginn schon einmal gesagt. Und jetzt möchte ich auch unseren Gast vorstellen. Das ist Eugenia Arsenis. Sie ist vorgestern aus Athen angereist, und sie verkörpert die künstlerische Arbeit und das politische Engagement in einem und kann uns da auch besonders und sehr, kann uns davon berichten, wie es für sie ist. Also sie ist zum einen auf der einen Seite ist sie Regisseurin und Dramaturgin, und sie lehrt auch an künstlerischen Universitäten und Institutionen weltweit. Und sie war zum Beispiel auch in der Royal Albert Hall in London, an der San Francisco Opera Center und im Center for Contemporary Opera in New York. Also sie ist auch schon sehr weit rumgekommen. Und 2014 hat sie dann bei den Europawahlen kandidiert für die Demokratische Linke und auch bei den Parlamentswahlen 2015 für das Bündnis Grüne Demokratische Linke. Und zudem ist sie eben auch eine Aktivistin oder eine Protagonistin des Programms Artivism Drives Democracy, und deswegen dieses Wochenende hier. Und jetzt gibt es gleich noch mal eine kurze Übersetzung, und dann geht es auch schon weiter mit unserem Gast. Ja, ich fasse das schnell zusammen. Jenny from Greece embodies and personifies artistic work and political engagement, this connection from both spheres. She studied dramaturgy and directing, and teaches and works at several artistic institutions worldwide, like London and New York. In 2014 she ran for the European elections for the Democratic Leftists, and in 2015 she ran for the general election or parliamentary election for the Democratic Leftist/Green Party. Also, she's the protagonist and one of the main activists in the program Artivism Drives Democracy.
Eugenia Arsenis is a 35-year-old opera director. She is among the best and brightest in Greece, with a PhD in opera, philosophical aesthetics and Greek tragedy. She won a Fulbright scholarship to the United States and directed the proms at London's Royal Albert Hall when she was just 25. Now she struggles to get by on around $700 a month as a teacher for hire. The last 2 years, things have rapidly changed. The first thing is that the salaries got much lower, to the extent that daily life and daily expenses became an issue, not to mention for many people survival too. Sometimes, and this is, I would say, recent, institutions used the crisis as pretext to low payments, which is really serious. The musical scores she needs to work, the cost to tune her pianos, these are forgotten luxuries. She has no energy, she says, to teach her students. And like thousands of young, talented Greeks, she's planning a better life outside of Greece. I do not connect money with value of someone's personality or work. But if at some point we say that all your efforts and studies and work in the past allow you to have a decent life, then this is not the case at all. Πόλη, πολίτης, πολιτική και το κορυφαίο όλων πολιτισμός. Και τώρα μια εκπρόσωπη του πολιτισμού, την Ευγενία Αρσένη, την Τζέννη, θεατρολόγο, αισθητική φιλόσοφος και σκηνοθέτηδα με πολύ μεγάλες σπουδές και καριέρα στο... Ευχαριστώ πολύ κύριε Βασιλικέ. Καλησπέρα σε όλους. Ο πολιτισμός είναι η ταυτότητα της Ελλάδας και η γέφυρα επικοινωνία της με τον υπόλοιπο κόσμο. Έχουμε το προνόμιο μιας σπουδαίας πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία είναι διεθνώς παραδεκτή και μπορεί να αποτελέσει τη βάση για περισσότερες διεκδικήσεις προς την υλοποίηση σύγχρονων ιδεών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στη χώρα μας. Για να φτιάξουμε όμως την εικόνα μας προς τα έξω, πρώτα πρέπει να φτιάξουμε τη ζωή μας μέσα. Αυτή είναι η ουσία. Σας παρακαλώ. Αν μου επιτρέπετε δύο-τρεις επισημάνσεις. Το ένα είναι, θα μου επιτρέπετε να διαφωνήσω για την απορρόφηση και την απορρόφηση στα κόμματα. Είμαστε εδώ όλοι ως προσωπικότητες και έχουμε τον λόγο και τη δική μας σκέψη ελεύθερα μέσα στους χώρους που μας έχουν επιλέξει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπαίνω και καταπίνομαι από κάτι, ίσα προσφέρω ο καθένας από εμάς μια διαφορετική σκέψη και οπτική στον χώρο που με τιμά και με επιλέγει. Αυτό είναι το ένα και επιμένω πάρα πολύ σε αυτό. Θέλω να πω ότι οι αξίες που αντλούμε μέσα από την τέχνη είναι αυτές που θέλουμε να βιώσουμε. Αυτό που έζησα στο εξωτερικό, γιατί έχω μοιράσει τη ζωή μου ανάμεσα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ήταν η αλλαγή της αντιμετώπισης της Ελλάδας και την ίδια στιγμή, ζώντας εδώ, γιατί δουλεύω και εδώ, έζησα την απαξίωση των πτυχίων μας, την απαξίωση όλων αυτών στα οποία είχαμε επενδύσει για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Επομένως, αυτός ήταν ένας λόγος που με κινητοποίησε και δεδομένου ότι μία από τις ιδιότητες μου είναι ότι διδάσκω στα πανεπιστήμια, επομένως έρχομαι σε επαφή με νεότερους ανθρώπους. Με τους νέους και τα όνειρά τους και την απόγνωσή τους. Και επομένως είμαι εδώ για να τους παροτρύνω για περισσότερη εκπαίδευση, μεγαλύτερη ευάθυνση και δεν υπάρχει αντικείμενο όμως μετά. Επομένως, αυτά είναι θέματα που με απασχολούσαν ουσιαστικά. Και είναι για μένα ένα βήμα αυτό. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Βενιζέλο να θέτει αυτό το περίφημο δίλημμα, κατά πολλούς εκβιαστικό. Ψηφίστε την ελιά και ενισχύστε τα ποσοστά της για να έχουμε κυβερνητική σταθερότητα. Πολλοί κατέκριναν τον κύριο Βενιζέλο γι' αυτό. Κύριε Αρσένη, εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά? Κοιτάξτε, δεν μπορεί να θέτει κανείς διλήμματα στους πολίτες. Η ψήφος είναι ύψιστο δικαίωμα. Και δεν μπορεί να πηγαίνει κανείς στην κάλπη με αίσθημα φόβου. Επομένως, ακούω με ιδιαίτερη ενόχληση αυτή τη δήλωση.
Αυτό που διαπίστωσα μέσα από τις διαδικασίες αυτές είναι ότι ξαφνικά αποκτώ βήμα για θέματα που τόσα χρόνια μέσα από τη δουλειά μου κάνω, ας πούμε για τη μετανάστευση, μέσα από ντοκιμαντέρ που έχω κάνει, επιλέγω και κάνω πολιτικές όπερες κτλ. Ή μέσα στα πανεπιστήμια, τα κείμενα που διδάσκουμε. Και κανείς δεν το γνωρίζει και μέσα από εκεί στην πραγματικότητα, αν μέσα από εκεί δεν αφυπνίσουμε, δηλαδή εκεί είναι μια ένδειξη τι βήμα δίνεται στον πολιτισμό. Γιατί στην πραγματικότητα εγώ το βήμα τώρα το παίρνω μέσα από τις πολιτικές διαδικασίες και όχι μέσα από τις πολιτιστικές. Και με βάζει σε πολλές σκέψεις αυτό. Και έχετε δίκιο. Αυτό που λέτε είναι ότι καλείστε. Καλούμε ως υποψήφια. Ως υποψήφια. Αλλά όχι ως ένας άνθρωπος που έκανα μια όπερα που έχει σχέση με αυτό, ας πούμε. Ναι. Και αυτό είναι ένα ντοκιμαντέρ. Το λέω αυτό, προς Θεού δεν είναι προσωπικό. Χρησιμοποιώ όμως παραδείγματα για να είναι πιο απτό. Γιατί δείχνει ότι τελικά το κομμάτι του πολιτισμού, επειδή αναφερθήκατε και συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σας στο ότι πρέπει να υπάρχει εκπροσώπηση αντικειμένων στο Ευρωκοινοβούλιο. Η τεχνογνωσία είναι πάρα πολύ σημαντική και η οικονομική γνώση, δεν το συζητώ δηλαδή, αλλά από εκεί και πέρα όλοι οι τομείς πρέπει να εκπροσωπούνται. Είναι πολύ βασικό. Το δικαίωμα της ψήφου είναι ένα από τα σημαντικότερα δικαιώματα του πολίτη. Με την ψήφο σου καθορίζεις έμεσα την ίδια σου τη ζωή, αλλή μόνο να την αφήσεις στην τύχη. Δεν πιστεύω στο λευκό, δεν πιστεύω στην αποχή. Κατανοώ τη δυσαρέσκεια και τη συμμερίζομαι. Γι' αυτό και συμμετέχω στη διαδικασία. Έτσι και ο καθένας από εμάς μετέχει με την ψήφο του. Δεν είναι μονάχα συναισθηματική, αλλά ουσιαστική ανάγκη να διασωθεί ο χώρος της ανανεωτικής αριστεράς, να υπάρξει ξανά όραμα. Η Δημοκρατική Αριστερά και οι Πράσινοι εμπνέουν μέσα από τις πράξεις τους μια πιο δίκαιη και ανθρωπιστική αντιμετώπιση του κόσμου. Δεν υπάρχει περιθώριο για απολώσεις και εντάσεις. Με αξιοπρέπεια, συνεργασία και συλλογικότητα, ας προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε με τρόπο ρεαλιστικό τα προβλήματα που έχουν αλλάξει ριζικά την ποιότητα της ζωής μας. Μόνο έτσι υπάρχει ελπίδα. Ευχαριστώ πολύ. Ας έχουμε λιγότερη καχυποψία στους ανθρώπους με διάθεση και θάρρος. Η πείρα είναι σπουδαία και σεβαστή, αλλά δεν αρκεί για να αλλάξει ο κόσμος. Οι τέχνη με την πολιτική έχουν αυτό το κοινό, το όραμα που γίνεται πράξη. Ας επιλέξουμε ανθρώπους στην πολιτική σκηνή που φέρουν και κυρίως πράττουν στη ζωή τους τα ανθρωπιστικά ιδεώδη που θέλουμε εμείς για τη δική μας ζωή. My name is Eugenia Arsenis. I'm director and dramaturg. I was born in Athens, Greece. I studied directing and dramaturgy at the University of London, pursued my postgraduate research in philosophy and completed my PhD in philosophical aesthetics, opera and Greek tragedy. Moreover, I did part of my research in musical analysis and opera directing at Boston University, and also studied film directing at the New York Film Academy. I have collaborated with international institutions such as the Royal Albert Hall, the San Francisco Opera Center, the Greek National Opera, the Center for Contemporary Opera, among others. I was very excited to hear that the Center for Contemporary Opera collaborates this season with the Skylight for the production of Hans Werner Henze's Alcimaron. Having worked with the Center for Contemporary Opera, I have experienced the friendly mentality and professional conditions of the company. I was very happy to discover the same with all my communication with the Skylight team, a great environment of work and creation. I would also like to point out that I find very significant the fact that the Skylight for the season 2013-2014 explores the ideas of freedom and revolution. It is crucial to convey the importance of those issues, especially these days. El Cimarron is a great choice. The opera is based on the real story of Esteban Montejo, a Cimarron, which means a runaway slave during the War of Independence. This is the late 19th century. In the mid-60s, the ethnologist Miguel Barnett meets Esteban and writes a great book on his life. Apart from the content of the operatic work, which discusses highly important matters like oppression, injustice, racism, the music alternates between singing and recitative. It is the musical excellence
of Hans Werner Henze and the poetic language of Hans Magnus Enzensberger, who writes the libretto. This opera has a specific significance to me. Back in 2005, I staged El Cimarron for the Greek National Opera. Back then, I decided to look for Miguel Barnett. I finally found him and we met in Paris. It was a really fascinating man who told me many stories about Esteban. It is a challenge for me to approach the work again with a different maturity, working with collaborators from two different companies. And Miguel knows already about it. So I'm very much looking forward to work on the project and see you all in Milwaukee. Wie eine Katze, wie ein Kind, so rechnerisch.
Gib die Karte, was ist du ein? Ich bin ein armer Narr. Es gilt 7, 8, 3, 4, 8. Weiter, die Schellenkappe setzt sich ein. 5, 6, 4, 9. Wieder verloren. Mein Blut ist gefallen, nehmt jetzt als Fall. Das, 4, 3, 9. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. On the Musik war das Leben ein Irrtum. Guten Abend. Es ist eine große Ehre, hier zu sein. Ich danke Ihnen alle für den herzlichen Empfang. Ich möchte meinen Dank an Klaus Windolph, Franziska Wolters, Anna-Lena Antechus und ihre Partner für die Organisation dieser Veranstaltung zum Ausdruck bringen. Wir sind hier mit einem Ziel, eine gemeinsame Vision zur Schaffung einer gerechten Welt zu verwirklichen. Ich liebe die Sprache und ich studiere sie. Ich hoffe, nach einiger Zeit wiederzukommen und mit Ihnen in Deutsch zu sprechen. Aber jetzt, ich will Sie nicht weiter quälen. Nun werde ich Englisch weiter sprechen. Dankeschön. So, first, ladies and gentlemen, the phrase that follows is my first public statement on the announcement of my candidacy for the European elections in 2014. As a conscious and symbolic gesture that shows the need for active participation in society, especially in this critical period globally, I participate in the election procedure with my candidacy for the European elections. This proposal, which came from the democratic left, honors me and validates the recognition of the role of art and its representatives on behalf of the political institutions for a world with social activity, social sensitivity and aesthetics in our everyday practice. What is really the relationship between art and politics? The essence of art is the values that are communicated through it. And I'm not just referring to what it is conveyed through the content, but to the mutable values of cooperation and respect without which no art is truly realized, even if it is performed. The humanitarian ideals of art are those that we ought to inspire and practice in all political activities and in our lives.
So answering the question of how a representative of art and culture decides to actively participate in formal and institutional political activities, I say the following. The values we are dealing through art are those that we seek for our lives. My professional activity is based on the idea of collectivity. As a director, I'm responsible to create a team, and it is of a primary importance to me to select those people who are distinguished for their sensitivity, respect, and sense of justice in their lives, which I value much more than their professional skills. All these years, through my academic teaching and my artistic practice, my aim is to inspire these values and the need for a socially just world that will be no longer plagued by inequality and racism. Jetzt nochmal das Ganze auf Deutsch. Ich werde es nicht Satz für Satz übersetzen und nochmal wiederholen. Ich werde es zusammenfassen und ein wenig ablesen, wofür ich mich jetzt schon mal entschuldige. Also das ist jetzt das erste öffentliche Statement zu bezüglich ihrer Kandidatur im Europawahlkampf. Die Kandidatur war für sie eine bewusste, aber auch eine symbolische Entscheidung. Und überhaupt das Angebot, kandidieren zu können, zeigt eigentlich, wie die Rolle von Kunst und den Vertretern doch irgendwie eine Rolle in der Politik spielt und anerkannt wird. Zentrale Frage, was ist die Beziehung zwischen Kunst und Politik? Das Essentielle der Kunst ist natürlich Werte zu vermitteln, und das meint nicht nur den Inhalt an sich, sondern eben auch Zusammenarbeit und Respekt. Bezüglich der Frage, wie Vertretende der Kunst sich aktiv in Politik einmischen, ist ihre Antwort: Die Werte, die in Kunst verhandelt werden, sind Werte, die wir für unser tägliches Leben auch suchen und brauchen. Ihre Aktivität basiert, also Jennys Aktivität basiert auf der Idee der Gesamtheit, Connectivity. Bei der Arbeit als Regisseurin geht sie danach eben auch vor, wenn sie ihre Akteure und so aussucht. Durch Unterrichten und künstlerische Tätigkeit versucht sie das Ziel zu erreichen, diesen Werten Ausdruck zu verleihen und Ungleichheit und Rassismus entgegenzuwirken. My candidacy gave me a voice that I did not have through my work, and this made me consider several things. You see, it shows I'm afraid to what extent societies take in consideration the artists and their power of mind and will to change the world. It is a fact that through formal political actions, we can communicate and fight effectively for all these values in a larger scope. And this is the role of politics. Yet, this is not enough. Apart from a possible option that each of us has of an active participation through formal political institutions and parties, everyone is responsible for this society. Each of us, through our work, is responsible for the creation of a better world. And not only that, we are responsible to inspire and encourage the others to do it as well. With our international movement, Artivism Drives Democracy, that we are here to initiate together, as artists, we have the role to stimulate other artists, to motivate all citizens for active participation in society. As art and politics have this in common, the vision that becomes practice. Political involvement should not be identified with the electoral procedure. Politics is the expression of our daily lives, our choices and our actions. We are responsible for choosing those who represent us. To develop a more just world, we need just choices. It is with our attitude and praxis that we can inspire humanitarian ideas for our world. We need to give more emphasis to the dynamics of individuals, their own social sensitivity, overall education and awareness of global evolutions. Personalities comprise wider teams. Thus, we should not underestimate any individual. It is important to consider those people who speak from experience. The change cannot become without the voices of those who have personally struggled, and most of us have in various levels. We need people with sensitivity, cultural and critical capacities, essential elements for every working field. People with insight, maturity, seriousness, and primarily clarity in their works. Durch die Kandidatur während des Europawahlkampfs hatte Jenny das erste Mal eine Stimme oder hatte die Möglichkeit, Dingen eine Stimme zu verleihen, die sie vorher so als nur Künstlerin nicht hatte.
Politik hat also die Macht, Sachverhalte wirksam zu kommunizieren und für Werte auf einer größeren Skala einzutreten. Aber das reicht nicht, denn jeder von uns hat ihrer Meinung nach als Individuum einer Gesellschaft die Aufgabe und die Verantwortung, durch aktive Teilnahme in Institutionen oder in Parteien sich am Veränderungsprozess einer Gesellschaft zu beteiligen. Die internationale Bewegung Artivism Drives Democracy soll eine weitere Motivierung von Bürgern und Bürgerinnen ermöglichen. Denn Kunst und Politik hat auf jeden Fall eines gemeinsam, eine Vision, die Realität werden soll. Politisches Engagement soll nicht nur Wahlen beinhalten, denn Politik ist Ausdruck unseres Alltags, unseres alltäglichen Lebens, unserer Entscheidungen und unserer Taten. Ihm einer gerechten Welt näher zu kommen, brauchen wir gerechte Entscheidungen. Das meint die Wahl von Repräsentanten, aber auch unseren eigenen Einstellungen und eigenen Handeln zu überdenken. Besonderes Gewicht soll dabei auf dem Individuum, also jeder von uns, liegen. Wir brauchen sensible und empfängliche Menschen, die in der Lage sind, Dinge kulturell und kritisch zu beleuchten und ihre persönlichen Erfahrungen immer wieder einzubringen. I firmly believe that everything starts with education. I also hold that culture is education, and it is misleading to be treated as a field that relates only to those who are working in the arts. It does concern us all. Culture is the identity of every nation and the bridge of communication with the world. Although the relationship of cultural and economic growth is seen as fundamental, it does not seem to be practically among the priorities of the state policy in many countries. The proportion of the state budget for culture increasingly diminishes, mirroring the depreciation of every form of art and the extremely false impression that culture is a luxury. Because if it is not expressed, this is a conclusion to be drawn, and this is really sad. It is of a high importance to realize the immutable value of a literate society for the development of every single field and the country as a whole. Every country. In the very first pronouncements of the Universal Declaration of Human Rights, UNESCO states the importance of culture and especially the obligation of the state apparatus to allow every citizen to participate in cultural activities. I quote, "Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits." I'm recalling the indisputable right of everyone to participate in cultural activities when in many countries the equal participation in basic education is at stake. I'm recalling the indisputable right to participate in culture easily accessible and inclusive, where subtitle and performance of the same language for people with hearing disability is considered a luxury, and calls for admission to schools or teaching at universities do not always honor the value of equality, and many more. The mentalities need to be changed. We have to fight for a truly just world where human rights are respected and protected in practice. And yes, this is the gist of culture. Bildung spielt eine zentrale Rolle. Kultur ist nämlich Bildung und geht demnach alle etwas an. Kultur heißt nationale Identität auf der einen Seite und funktioniert aber auch als Kommunikationsbrücke global gesehen. Aber wie man an schrumpfenden Ausgaben allerorts sehen kann, ist Kultur eigentlich vielerorts abgeschrieben oder wird andererseits als Luxusgut bezeichnet oder angesehen. Die Signifikanz von Kultur wird in der Menschenrechtserklärung, die gerade auch zitiert wurde, der UNESCO zum Ausdruck gebracht, sowie die Pflicht eines jeden einzelnen Staates, jedem Bürger kulturelle Teilhabe zu ermöglichen. Wir müssen daher für eine gerechte Welt kämpfen, in der derartige Menschenrechte geachtet und geschützt werden. We talked about the importance of education. If we refer to the artistic field particularly, one observes the following. Although there are potentials in all artistic disciplines, there are people with qualifications, ethos and passion. Depreciation of art courses starts at school. Several artistic fields are absent from university education, schools that lack basic infrastructure, and departments that are changing their direction since they abolished the contracts of most artistic courses due to financial cuts.
and this is highly problematic. We often hear that due to the crisis, creativity is increased. I'm not only skeptical when hearing something like that, but I believe it is dangerous as it advances the exploitation of artists. In the name of the crisis, many producers or various institutions use the crisis as an excuse to renounce their financial obligations, and they were often acting in such a way that the artists should even feel grateful that they can participate in artistic events with no payment, of course. It is very sad when realizing that some people take advantage of the enthusiasm of the artist and their passion for creation. It is different in working collectively without funds and payment possibilities for a specific project as a decision of a group of colleagues who support one another in order to bring their vision to the world. Well, this reminds me of many things and also of all of us here. And it is different if this process becomes the norm for most of artistic endeavors and individuals, as they do not have any other choice if they want to express and share their creative impulse. If we want to advance culture, we must first take care of its representatives, showing with our actions our respect for them. Es geht immer noch weiter um Bildung und wir kommen jetzt auch zu einem Punkt, der eben im Video, zumindest im englischsprachigen Teil, bei dem griechischen bin ich mir nicht sicher, angesprochen wurde. Und zwar was die Einsparung im Kulturbereich angeht. Einsparung im Kulturbereich beginnt bereits in der Schule, zieht sich dann durch den universitären Bereich fort. Das sieht man an der Änderung von universitären Schwerpunkten, aber auch einfach von der Abwesenheit von sämtlichen Kunsteinrichtungen. Man hört oft, dass dass Krise wiederum Kreativität erhöht. Das führt dazu, dass zu einer Ausbeutung der Kunstschaffenden. Also die Kunstschaffenden produzieren viel Kunst und gleichzeitig beruhen sich aber Geldgeber auf die Krise und streichen finanzielle Unterstützung ein. Das wird immer mehr zur Norm und wenn das eben so weitergeht, dann haben wir irgendwann keine verdienenden Künstler mehr. Es ist für Jenny sehr schmerzhaft, diesen Prozess zu begleiten oder dort zuzusehen, davon auch mit betroffen zu sein und zeigt keinen Ausdruck von Respekt. I have said publicly, and of course I have confirmed it through my participation, that I have respect for institutional politics. The demonization of politics and politicians without distinction is extremely dangerous. The right to vote is one of the most important rights of the citizen. With your vote you determine your life. With your active participation from your field, any field, and especially your own personality that encourages and protects humanitarian ideals and rights, you contribute substantially to a better world. An anthropocentric policy is needed, especially nowadays. The suffocating reality that we experience does not allow big words. The aim is to bring all these possibilities in order to gradually exit from the crisis which is global, not only in finances, but in ethics, morals, and daily manners. We need to fight for fair taxation, healthcare, and education for everybody, and fight unemployment. Here, international programs help substantially as they open several possibilities. It is yet highly important that everyone has easy access to the relevant information, and also that the procedure is clear. We cannot speak of a just society if the proceedings followed are unfair. There is a need to have a vision again. Jenny hat Respekt für und vor politischen Institutionen. Eine undifferenzierte Dämonisierung ist gefährlich, ihrer Meinung nach. Eher soll man durch eigene Partizipation zu einer Besserung der Lage beitragen. Eine anthropozentrische Politik kann hierbei als Ausweg aus der Krise funktionieren. Anthropozentrische Politik meint eine faire Besteuerung, ein Gesundheitssystem und unbedingten Zugang zu Informationen. Außerdem brauchen wir wieder eine Vision, an die wir glauben und für die wir kämpfen. There is no room for polarizations and tensions. With dignity, cooperation, and collective spirit, let us try to address realistically the problems that have radically changed the quality of our lives. Only then there is a hope to develop a more just and humanitarian response to the world. My vision is not about Greece and Europe alone, but the entire world.
We are often hear about terrible practices in countries within and outside the European Union. It is unthinkable to hold passive attitude or believe that we contribute actively with our signatures to online statements once in a while. These are all important, but not enough. It is necessary to encourage progressive attitudes to the world that respect all living beings. The modern world works through major political and economic associations. We cannot be outside, but we have to fight to make it fairer. It is important for all the countries to send a progressive message in order for Europe to return to the original values of equality and social justice. I believe in personalities, not in nationalities. We need to find what brings us together, not what divides us. We need to fight for new political ethics, where we do not focus on the mistakes the other did, but on what we dream and the vision doing for a truly better world. I'm here to encourage and hopefully inspire that, and I invite you to be together. Thank you very much. Den Rest nochmal. Polarisierung und Spannung sind nicht Zielführung, im Gegensatz zu einer würdevollen, kooperativen und gemeinsamen Verständnis der Sache. Jenny bezieht sich hier auf den globalen Raum, nicht nur auf Nationalitäten oder einzelne Länder. Auch Online-Petitionen, die zwar sinnvoll und nötig sind, reichen nicht und sind nicht genug. Wir müssen uns dafür einsetzen und dafür kämpfen, um politische und ökonomische Prozesse fairer zu gestalten. Es geht um Persönlichkeiten bei ihr und nicht so sehr um Nationen oder Nationalitäten, sondern um das Individuum. Es ist sinnvoll und absolut notwendig, und das möchte sie hier auch mit inspirieren, dass wieder gemeinsame Ziele definiert werden und dafür gekämpft wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Jenny, für deine Worte. Du hast zu Beginn gesagt, dass es für dich eine symbolische Entscheidung war, in die Politik zu gehen und dass Künstlerinnen besondere Werte vertreten. Und was sind es denn für Werte, die deiner Meinung nach Künstlerinnen vertreten und die unbedingt auch in die Politik eingebracht werden sollen? Und welche Werte meinst du fehlen in der Politik in Griechenland im Besonderen und auch auf internationaler Ebene? In the beginning you said that your participation in the election campaign was also a symbolic gesture to be there as an artist, because artists transfer certain values into politics. What kind of values, artistic values, are those, and how far are they important for Greece, but also for Europe and globally? Thank you. First of all, it is a symbolic value, it is a symbolic gesture. I participated in a small left party, so practically I knew that I would be elected, but I wanted to do that because the ideals, as you say, that are communicated and are common in art and politics are those, first of all, of respect, of cooperation. We were doing theatre, so we read about all these important values for humankind. And we are touched, and we consider this, and we understand how important are for our lives. These are the same values that we need to practice in our lives. So not only literature, but in life. That's why the involvement in politics, and how, for me, art can give much to politics. All these values should be the same. Also es war eine symbolische Geste deswegen, weil sie kandidiert hat für eine relativ kleine Linkspartei, wo die Aussicht auf Gewinn relativ klein war. Trotzdem ging es ihr darum, Werte in die Politik mit hereinzutragen, und die hat sie vor allen Dingen aus ihrer Theaterarbeit mitgenommen. Das sind nämlich die Werte von Respekt und Zusammenarbeit, ohne die Theater- oder Bühnenarbeit nicht funktioniert. Und was ihrer Meinung nach, ist auch ganz richtig so, eben auch im richtigen Leben Werte sind, die
die wir brauchen für ein gutes Zusammenleben. Das heißt, der Theaterhintergrund und das Leben oder die Werte aus diesen beiden Bereichen möchte sie gerne oder wollte sie in die Politik mit reintragen. Und wie wir gehört haben, ist es ja so, dass du auch schon an vielen Institutionen gelehrt hast und auch an Universitäten. Und du hast auch über die Rolle der Künstlerin oder des Künstlers in der Gesellschaft gesprochen. Und hast du da gemerkt, dass es in unterschiedlichen Ländern, dass der Künstler auch oder die Künstlerin auch unterschiedlich gewertschätzt wird? Also insbesondere ist es ja so, das hast du ja auch gesagt, dass es in Griechenland sehr viele Kürzungen gibt im kulturellen Bereich. Und ist es da so, dass es in anderen Ländern da ganz anders gehandhabt wird? The question is whether you experienced a different value in different countries, like because you worked in New York and in London, etc. So is there a cultural specific value to each country that artists are granted? That's a very interesting question. As I say, I believe in personalities and not in nationalities, and the reason I say that is because I experienced that. So I can say that, okay, yes, we can find some priorities that every culture gives in their life, or if you want, in their values, although values are universal. That's what I believe. So I would say priorities in their lives, as a generalization within different countries, yes, they exist. Yet, practically, what can I tell you? I mean, my best friend is, one is from Turkey, one is from Ireland, the other from Argentina, the other is Greek, the other German. So I'm trying to say that it's the way every individual has received the universal values from their upbringing, their schools, their position in society, that develops their personality and thus the interaction with the others. So, although it's very interesting what you say, I can say that as far as the values are concerned, for me it is something universal, and priorities of societies are not so much important, because at the end of the day we need to find the meeting point of how we want the world, speaking about that. Die Prioritäten, die in einzelnen Ländern gesetzt werden, die unterscheiden sich schon, aber die Werte, von denen sie spricht, sind universal. Und die kriegt sie eigentlich auch von jedem Individuum mit, egal welcher Länderhintergrund. Sie hat einige Freunde aufgelistet, aus welchen Ländern die alle kommen. Und es sind eigentlich immer die gleichen Werte, die dort kommuniziert und gelebt werden. Natürlich ist es so, dass diese Werte kulturell besetzt sind oder weiterentwickelt werden, aber es sind am Ende des Tages immer noch dieselben Werte, die dort miteinander gelebt werden. Und da sind dann die Prioritäten einzelner Länder nicht mehr ganz so wichtig, sondern es kommt auf diese Core, also die Kernwerte, dann drauf an. Dann sprechen wir jetzt mal über die Krise, von der ja so viel zu hören ist. Wir haben da im Vorfeld schon drüber gesprochen und sie sagt schon selber, sie musste mal ihre Ohren zuhalten, weil sie eigentlich gar nicht mehr dieses Wort Krise hören kann oder Crisis. Wie ist es denn in Griechenland oder insbesondere für Künstlerinnen in Griechenland? Habt ihr neue Protestformen, auch künstlerische Protestformen entwickelt jetzt, insbesondere durch diese schwere Situation, in der ihr euch gerade befindet? Due to the crisis, are there any new forms of protests that artists came up with? Well, within a crisis you have to be inventive if you want still to create. So, as a form of protest, apart from Occupy squares and the usuals that we know and all the theatre or music events that very often combine, they're collected with people from different parts of the world that are in Greece. It is something that concerns and touches me a lot. Yes, there is creativity, yet if we want to touch, I already said something about crisis and creativity and what
this might mean. It's easy to say that, okay, now we have to be inventive and do things because there are no sources and we have to make art, and all this is passionate and this is great and this is what we're doing. On the other hand, at some point, you observe that younger people, and it's obviously something natural, but you see that younger people follow this path because people who have done this for many, many years and they keep doing it. And at some point, you have no strength. You need to get, and clearly strength is not money, but strength might be some resources or respect from the institutions you're working with, where you realize that they do not take advantage of your creative spirit and enthusiasm, exactly what I was saying earlier. So that's why I say that crisis and, hey, yes, we are all creative, we're working together, is something quite dangerous to say. It happens, it's great to happen, but let's not make what art is going to carry on. Die Protestaktionen, also es gibt natürlich die schon lange etablierten Protestaktionen, sowas wie Plätze besetzen, was man auch aus den Medien und auch aus anderen Ländern kennt. Ansonsten macht Not erfinderisch, also es ist ein gewisses kreatives Potenzial auf jeden Fall da, das durch die Krise nochmal angefeuert wird. Aber es ist so ein jahresköpfiges Phänomen, weil auf der einen Seite eine hohe Kreativität vorhanden ist, das aber gleichzeitig sehr, sehr kraftaufwendig ist. Und damit meint sie nicht nur Geld, sondern eben auch Anerkennung etc., das einfach wegfällt, weil sich dann eben Geldgeber auf die Krise sich ausruhen. Und es ist dann eben auch frustrierend, weil man merkt, dass sich diese Norm immer mehr etabliert, dass eben darauf beruht wird, dass sich die Künstler aus der Krise heraus was Kreatives heranschaffen und sich die Finanziers immer weiter zurückziehen. If I may add something, that's why I believe that movements like Artivism Drives Democracy is very important, because this is something that will unify artists, will give them a motivation to create something for society when you have a common goal. This gives you strength, and this is important. Oh, sorry. Deswegen ist die Bewegung Artivism Drives Democracy so wichtig, weil es eben viele Künstler zusammenbringt und wieder ein gemeinsames Ziel formuliert und die Leute, die Künstlerinnen und Künstler nicht alleine dastehen lässt, sondern eben als Gruppe formiert mit einem gemeinsamen Ziel, nämlich etwas zur Gesellschaft beizutragen. So, noch eine letzte Frage und dann gebe ich ins Publikum das schon mal als Vorwarnung. Du hast ja schon gesagt, dass Künstlerinnen mehr gefördert werden, und dieses Programm Artivism Drives Democracy hat ja auch zum Ziel, eben das zu tun, dass Künstlerinnen wieder mehr partizipieren können und auch am gesellschaftlichen Leben oder auch am politischen Diskursen teilnehmen können. Und was meinst du, also was müsste sich ändern, damit mehr Künstlerinnen auf der Straße sind und das jetzt auch unabhängig von der Krise ist und dass Künstlerinnen sichtbar werden? Also inwieweit müssen Künstlerinnen gestärkt werden? Artivism Drives Democracy aims at supporting artists and to make them more visible. What else has to change to make artists more visible and to engender more support? Artivism Drives Democracy is here. This is our vision that we are developing actually these days, to empower artists, to motivate other artists, to encourage the citizens to participate in society. So as artists, we do have the responsibility, if artists are synonymous, if the word artist is synonymous to sensitivity, as we said earlier, values, then this should be practiced. There is a responsibility to motivate
do it. So, Artivism Drives Democracy does not support artists in the sense of their personal projects. It empowers them to, first of all, to believe in themselves that they can truly change the world, or if you want, interfere for a better world. And by doing that, it's like of a chain. If some artists believe that, drive other artists, and they will motivate their audiences. And this is very important because art is a field that, as I said earlier, is synonymous to education. So, educating people, for me, the most important thing is to help them understand that participating actively in society is the core part of democracy. Ein Ziel ist es, so eine Art Kettenreaktion auszulösen, dass Künstler andere Künstler motivieren, sie zu beteiligen, aber dann eben auch durch die Kunst Bürgerinnen und Bürger zu ermuntern, sich aktiv zu beteiligen und an einem Gesellschaftsprozess. Es geht dabei nicht um persönliche Kampagnen, also keine Förderung von einzelnen Künstlerinnen und Künstlern, sondern eben, dass sich das Individuum, also der einzelne Künstler, sich als Teil des Ganzen sieht, der Gemeinschaft sieht und sich also auch als Teil der Gemeinschaft versteht und innerhalb dieser Gesellschaft die Werte, die wir schon besprochen haben, weitergeben kann. Kunst ist eine Möglichkeit oder ist die Möglichkeit, die das eben kann. Und es geht dann darum, aktive Beteiligung herbeizuführen, dass man erkennt, mit Kunst kann ich mich beteiligen. Ja. That's why there are two fallacies here. It is one that I already mentioned, that the demonization of politics, that all politics is bad and politics is bad. And on the other hand, the idea that artists, what can they offer in politics? And it's like the demonization of politics and the neglection of artists, as I mentioned, in terms of their will of power to practically contribute to decisions in society. And we really need to bring them together because clearly both are wrong. And I have to say that from my personal experience, I had all the respect from politicians or people I was in television panels with, and I felt it was very equal. So it is a myth that all artists are not considered are considered that they cannot contribute in politics, because my experience at least proved the opposite. So I can see also practically, also from formal politics, although of course artivism is not something like that, that active participation on behalf of the artist is taken seriously in wider political thought. Es tut sich da ein Gegensatz auf, einmal zum einen die Dämonisierung der Politik, die wir vielleicht hier auch kennen, auf der einen Seite, und die Abwertung von der Einbringungskraft von Künstlern auf der anderen Seite. Und es ist eben ein Ziel, diese beiden Seiten zusammenzubringen, sodass die Politik entdämonisiert wird und Künstler aber auch sich besser einbringen können in politische Prozesse. Und sie hat gerade berichtet, dass sie das eben selber schon so erfahren hat, dass sie als Künstlerin durchaus ernst genommen wurde in diesen politischen Prozessen oder in diesen Talkshows, dass sie da nicht irgendwie als, ach naja, ist ja nur eine Künstlerin, sondern dass sie da durchaus ernst genommen wurde. Das heißt, sie hat selber die Erfahrung gemacht, dass eben beide Seiten eigentlich so nicht stimmen, und es ist ihr persönliches Anliegen, das aufzudecken und zusammenzubringen. Das soll schon zu einem Grund geben, in die Politik zu gehen, damit es nicht mehr so dämonisiert wird. So, ich hatte ja eben schon angekündigt, dass ich das jetzt ins Publikum gebe, und gibt es dann schon Fragen Ihrerseits?
Die Frage ist, kommt aus dem ukrainischen Raum und dort wird die Kunst eben von den Politikern eigentlich als nicht großartig wichtig angesehen. Und die Frage ist, wie schafft man es, die Kunst als etwas Wichtiges für den politischen Bildungsprozess Yes, you're right. It's something that it is said or it is discussed in several countries, or possibly in all countries. That's why I said that kind of, the demonization and the naivety of artists, although I hate to use that word. Yet, I have to say, as I told you, that my experience was 100% positive. So how to change that? I would think by the way the artists talk and confront different subjects. So, personally, one of the questions that I had, which I also agree, was that, okay, now you are in a political party, so you're gonna do what they tell you. And I was like, hang on a second, I'm here as a personality. Nobody tells me. I respect, of course, the ideology of the small party I'm with, but I have, but I have my voice, my opinion, and I'm trying to say that presenting issues with seriousness and that's brilliant. That's so, I mean, if I suggest artists like you two that I met with vision, seriousness, and imagination should have a voice to, if you want to, let's say, I don't know if it is the media or to the citizens, and if art is identified with these kind of artists, because, okay, if we want to discuss who is called an artist, that's a huge discussion, or who is the one who is presented as the artist from the media. And this is highly problematic. So if the model that we have, the stereotype, although, clearly hate stereotypes, but they exist. So if the stereotype of such and such person who became famous in 5 minutes, and that's great, good for them, no problem. But if this is identified with the artist, then yes, this is problematic. So the thing is that how people with a different background and voice should come from. And this is not easy, because of course the media would go to the other side. That's why I said at some point now, I realized that through political activities, not the formal ones, or not all the others that we're doing, I suddenly found voice. And one of the things I was saying, I left it in Greek in case there were some Greeks, but that's why I left the whole phrase. I was saying that I'm here. I had a political opera in 2 states of America a few months before, but I was called in all channels, in all media, suddenly because I was candidate for the European elections. And I told them, there is something wrong here. So now I can communicate what I believe, but why I couldn't do it before, although what I was doing was possibly, for me, more important. So, just some thoughts, but the thing is, give the voice to people who do have a personality. This is very important. Thank you. Das Phänomen, dass Kunst in der Politik nicht ernst genommen wird, gibt es überall. Die eine Hilfestellung wäre jetzt zu gucken, wie Künstler Sachverhalte diskutieren und verhandeln, wie ernst sie dadurch genommen werden.
Außerdem, was sie selber auch gemacht hat, ist, dass Personen das Gewicht in solchen politischen Diskussionsrunden auf die eigene Person zu lenken und nicht unbedingt nur auf die Gruppe, die dahinter steht, weil diese Gruppe meistens irgendwie natürlich stereotypisch angesehen wird und dann aber zu sagen, ich habe auch als Person noch eine eigene Stimme. Ein dritter Punkt war eben zu gucken, was für eine Person, also wirklich das typabhängig zu machen, was für eine Person man da als Rennen schickt, die nicht so mit diesen Stereotypen, die andere schon im Kopf haben, behaftet ist, sondern jemanden nehmen, der vielleicht dem widerspricht und trotzdem nicht die Stimme der Gruppe verliert. Also concentrate on the already established artists that are known worldwide, that are like developing higher and higher prices, that they should also be included in this movement, or because we are talking about education, is it an issue of the generation of the artists that will come and develop out of this movement, this responsibility that is now taking more and more room in that? Die Frage ist, ob es sinnvoll wäre, schon weltweit bekannte und etablierte Künstlerinnen und Künstler mit in diese Bewegung einzubinden oder ob es eine Sache sein sollte der neuen Generation. Well, the responsibility concerns everybody, first of all, so this is what I believe. But, speaking of voice, the voice should be primarily given to the ones that they do not have. So obviously to younger generations or to artists who are creating but nobody knows what they're doing. At the same time, you cannot exclude someone who has the experience internationally possibly, because again something from my talk there was like, experience is important, it is not enough to change the world, you need youth and experience together. So so I think I'm answering my issue, my consideration to people who are well known. You see, actually I'm dying. There are two categories of people who are well known: people who are working, and at some point after normally long time. Their work is communicated, and we all say, oh no, why I know now about them, I should knew earlier on. So there is they follow an honest path, and at some point, finally, their work is communicated, and this is what we should do as artists. The thing is that we communicate our thoughts and we receive back, and this is how it's, the whole thing involves. And on the other hand is what we said earlier after Christina's question, that people who are well known like that easily, I have no problem with that too, but certainly they become the focus of the arts for a country, and this is problematic. So then, there, it's not honest if you include those people who never understood how is the process, or they never had those values of collectivity and of changing and of working with students or working with refugees or working. So, in this sense, there it is problematic. I have to say that I get really angry because you know, world is very small, and the artistic world is very small, and the artistic world is Greece is even smaller. So we all know everybody. This means that it really, I get really angry when I know, for instance, the path of an artist, and suddenly he starts as a rebellion, and I know, and we all know that he is not. So there, I will be very careful. I wouldn't like them to be, because clearly they wouldn't be able to, it's room for everyone, but they would not be able to comprise with those values. Unless we inspire this to them, and it's never too late to understand that you should change the world, or you participate for better values in the world.
Grundsätzlich ist die Bewegung natürlich für alle da. Allerdings ist die Stimme, die nach außen transportiert werden soll, die Stimme von denjenigen, die sonst nie gehört werden. Und das sind ja nicht die, die wir alle schon kennen. Dennoch wäre es nicht klug, die Künstler und Künstlerinnen auszuschließen, die es weltweit schon zu was gebracht haben. Denn es sind genau die Leute, die eben von der Erfahrung auch erzählen können. Zwei Anliegen, die wichtig sind, ist zum einen die Kommunikation innerhalb dieser Künstlergemeinschaft weiter voranzutreiben, weil es oftmals so ist, dass Künstlerinnen und Künstler jahrelang vor sich hin werkeln und irgendwann mit einmal bekannt und berühmt werden, ohne dass man vorher mal was von denen gewusst hat. Und das erstaunt sie immer wieder, dass es zu solchen Phänomenen immer wieder kommt, wo man eigentlich denkt, die Welt ist doch so klein, man sollte sie doch eigentlich kennen. Und für solche Leute ist es eben wichtig, dass sie früher in diesen Prozess mit eingebunden werden. Wo sie skeptisch ist, und das ist die zweite Sache, ist bei Künstlerinnen und Künstlern, die einen sehr schnellen Erfolg zu verzeichnen haben, weil sie sagte, sie wird dort immer böse mit, weil diese Künstlerinnen und Künstler die Entwicklung und die Erfahrung nicht mitgemacht haben, wie es ist, in einer Gemeinschaft groß zu werden, sich mit anderen abzusprechen oder zu kommunizieren, wie es ist, mit Flüchtlingen zu arbeiten, gewisse Probleme künstlerisch zu verarbeiten, sondern wo so eine Art One-Hit-Wonder passiert. Das sind einfach Künstlerinnen und Künstler, oder Phänomene, wo sie vorsichtig wäre. Noch weitere Fragen? Redest du über die Künstler in Griechenland oder Künstler allgemein? Weil ich das Gefühl habe, wenn du allgemein über die Künstler redest, dann ist das ein großes Problem. Die Künstler werden nicht anerkannt, die werden schlecht bezahlt oder gar nicht bezahlt. Die Erwartung ist zu groß von der Gesellschaft bei diesen Menschen. Man spricht über die Künstler erst, wenn die Krise da ist. Und nicht, wenn alles gut geht, dass man ihn auch beziehungsweise bezahlt etc. Deswegen meine Frage, ob du über Künstler redest oder über die Künstler in der Krise, wie jetzt in Griechenland. The question is whether you are talking about artists in Greece who are affected by the crisis or artists worldwide. Because worldwide the problem is, or in general the problem is that they are badly paid and the expectations from society are very high, and then you only get aware of all those problems when there's a crisis. So the question is, are we talking about artists in Greece who are affected by the crisis right now, or worldwide? I'm clearly talking about artists worldwide. I've lived in different countries in my life, and I feel that's what we say, citizen of the world. So, and my experiences are from artists from different nationalities and countries, and I do believe that the problems are common. At a very critical situation of a specific period, like what happens in Greece at the moment, yes, the problem becomes major, but generally the issues that you point are unfortunately everywhere. That's why we do understand as artists, when we start talking, we understand immediately each other, because we understand that the problems are common. Natürlich ist die Krise in Griechenland gerade sehr brisant, aber sie redet von Künstlerinnen und Künstlern weltweit, weil die Probleme und die Strukturen überall weltweit die gleichen sind. Auch wenn die Krise jetzt gerade in Griechenland natürlich besonders eklatant ist, sind es aber globale Strukturen, die wir immer wieder sehen. Ja, ich habe eine Frage, und zwar, wenn ich jetzt so höre, also scheinen die Künstler ja auch sehr weit gefächert zu sein. Also es gibt Künstler mit einem sehr ausgeprägten sozialen Empfinden, die in Gruppen arbeiten und soziale Prozesse unterstützen, und eben andere, die das nicht tun. Und wenn ich dann gleichzeitig denke, dass so die Politik in Deutschland, in Europa eher in die Richtung geht, dass eigentlich nur noch das wertgeschätzt wird, was einen rein monetären Wert hat. Also gar keine Ideale mehr vertritt, sondern wirklich nur noch darum geht,
kaufen, verkaufen, Gewinne machen. Dann wäre es doch eigentlich interessanter, jetzt sich nicht nur auf Künstler zu beziehen, sondern ganz allgemein auf Menschen, die so ein soziales Empfinden haben und die da vielleicht was verändern wollen. The question is that we are talking about artists from various backgrounds. Some of them want to get involved, some of them don't. And the overall phenomenon is, of course, that everything has to, well, the outcome always has to be a product that makes money. So the question of money is always the big thing behind everything that we do. And the question is, if this is also true for artists, why not including not only artists, but all sorts of people? Well, I think that the aim is not, I'm sure, I don't think about it. The aim is not, for us artists, is not the money from the product. The aim is the actual product, the vision that is realized. So, that's why we go to this vicious circle that we finally do not care about the money because we want to do it. So we never have money as artists, and it goes like that. Why not include it? The idea is, of course, that's why we say we call the artist to inspire other artists. But we, as artists, we feel that our forward responsibility is, first of all, to encourage our colleagues to be with us, and all of us, to inspire and motivate citizens from all fields. So clearly, as a chain, it will evolve to every citizen, because this is our aim. But we need to start from somewhere. And normally you turn to your colleagues, where there is a common language all over the world, and the aim is, we're hoping, to find the tools that what we're looking and we're working on these days in order to spread the idea and those ideals to all the citizens. So genau hat sie da noch nicht drüber nachgedacht, aber die Artists, von denen sie spricht, also die Künstlerinnen und Künstler, von denen sie spricht, die versuchen sich genau von diesen monetären Gedanken irgendwie frei zu machen und den Gedanken der Gemeinschaft und diese Motivation, andere Leute zu inspirieren, in den Vordergrund zu stellen. Der Grund, weshalb jetzt erstmal nur Künstlerinnen und Künstler involviert sind, ist einfach der, weil es selber einer ist und man natürlich erstmal in seiner eigenen Umgebung guckt. Aber das große Ziel ist natürlich dann irgendwann auch Bürgerinnen und Bürger, die nicht in der Kunst tätig sind, mit einzubeziehen. Okay, dann stelle ich jetzt noch eine letzte Frage. Griechenland befindet sich ja gerade im Umbruch und es ist nicht so wirklich klar, wie es weitergeht. Wie geht es denn für dich weiter? Also macht dieser Umstand in Griechenland gerade etwas mit dir? Denkst du vielleicht über deine weiteren Jahre in Athen oder auch anderswo nach? Und ja, was können wir von dir erfahren? So Greece is in a phase of radical change and transition. What does that mean to you personally? What will you stay there? Where will you be in the next years? What will we see from you? Well, I left Greece when I was 18 and I went back when I was 30. So I lived many years abroad. And since then I keep coming and going every year to other countries. So it's like it's a curse or a bless. Once you leave your country, you can never, and I'm sure that some of you, I already know that have done this, you can never be in one place in your heart, because you are somewhere, you're touched and moved when you hear the music from Greece, but you are in Greece and you're thinking of your friends in Germany or in New York, and this is very valuable to you too. So,
I think that I have no other choice since I started that personally. So in relation now to the crisis, so this is a path I follow anyway. I wish it was different. I wish I would say I'm very happy to stay here forever, but I've lived my life in that way that I have important people and parts of my life and my work in different parts of the world. And actually I'm very interested to meet more and work with people from other countries and people from nationalities I do not know. In relation to the crisis, it is a very difficult period for us, not only politically but emotionally, because we see that the country is divided, and this is more painful than anything else. No matter what the result is, there are going to be problems. And this is very sad, and possibly, surprisingly enough, this makes me to want to be there more, to see if I can do something. The honest answer is I do not know, because before the main problem starts, it was within my plans. I'm looking at Klaus because he knows we're discussing it for some time now. To move, because I'm in Greece since 2007 now, so if you calculate, you can understand how old I am also now. I've said everything. And I've had my journey there, teaching at universities, working at the Greek National Opera and other theatres, doing my personal projects, also getting involved in politics. I feel that they were all extremely valuable experiences. All these years, of course, almost every year, I was for a few months in America because this is where I'm working the last few years. So now I feel that also my relation with the academic institutions, the circle is now closed. It's sometimes when you feel that now the circle has been closed, and I feel that I need some creative forces for myself. So when you feel that, you feel that you cannot give. So you need to go somewhere else and to become strong again and get inspired again, so then you can go back and offer, and your presence will be more valuable. So I'm actually in a state of moving. I'm smiling to Klaus again because he knows that Germany is a possibility. And we'll see. That's the idea. Emotionally, my parents, you see, if I may speak very personal now, I've lived many years away, and all the years I'm back, I'm away a lot. So spending more time with my parents is very, very important to me. So I'm trying to combine this personal, emotional part of my life with also my career, my personal life, my inspiration. So we'll see. Ja, wo wird sie sein? Was wird in der nächsten Zeit passieren? Sie hat Griechenland das erste Mal verlassen mit 18 Jahren und kam mit 30 wieder zurück im Jahre 2007. Und was sie aus dieser langen Zeit gelernt hat, ist, dass man mit dem Herzen nicht immer nur an einem Ort sein kann, wenn man schon mal viel gereist ist. Und genau in dieser Situation befindet sie sich gerade. Sie hat Freunde überall auf der Welt. Für sie fühlt es sich gerade so an, als wenn sich ein persönlicher Kreis geschlossen hat, und das ist eine Situation, in der sie nicht mehr richtig kreativ sein kann, in der sie sich dann eigentlich wieder fordern muss, umherziehen muss, um sich Inspiration und Kreativität wieder zu holen. Und genau in dieser Phase ist sie gerade. Also es wird wohl bald wieder weggehen aus Griechenland, allerdings ist da auch die Familie in Griechenland noch zu beachten. Aber ja, es wird wohl bald wieder auf Reisen gehen, wohin weiß sie noch nicht. Ja, aber da wird sich bestimmt was Gutes ergeben.
it was not so much a question, it was more a comment, a very positive comment, saying that she's very amazed by the fact that all the global and worldwide problems that we have can be artistically negotiated, discussed, transported, and that you function as an ambassador for this transportation of global problems and art and negotiation between the two spheres. So. That's a great honor. Thank you so much. It's really wonderful. Thank you. Es ist ja eine Ehre und Sie bedanken sich sehr. Ich denke, das war jetzt auch ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank auch von mir. Ja, damit möchten wir jetzt dieses Forum schließen und ich hatte ja zu Beginn schon gesagt, dass wir auch gerne noch so ein bisschen weiter darüber sprechen können, über das, was wir gehört haben, vielleicht noch ein bisschen weiter diskutieren. Jenny ist auch noch hier, denn morgen geht es ja schon weiter mit unserer kleinen Konferenz und ja, wenn es noch Fragen gibt, dann beantwortet sie diese bestimmt auch noch gern. Und da möchte ich mich jetzt auch am Ende bedanken, dass Sie so lange ausgehalten haben. Hier ist es relativ kühl drin, finde ich. Draußen wartet auf uns jetzt die große Hitze, aber Kuchen wartet auch. Und super, danke, Peter. Genau. Draußen ist noch eine Demonstration gegen die Verschärfung des Asylgesetzes. Ja, genau. Und die schon anscheinend verabschiedet wurde und beschlossen wurde. Das heißt, wir als Abschiebungsverhältnisse für alle, die über Schleusern hier nach Deutschland kommen, das kann ich dann nicht haben. Ich finde das schon auch irgendwie echt, das finde ich wirklich eine Verschärfung der ganzen Situation. Okay, dann, also ja, auf jeden Fall kann jetzt auch noch zur Demonstration gegangen werden. Also für alle, die es nicht wissen, hier vorne ist der Weiße Kreuzplatz, da ist das Protestcamp der Sudanesen schon seit längerer Zeit und ich weiß nicht, ob die Demonstration nur dort ist, also eine Mahnwache. Nee, die gehen rum. Also ich glaube, die sind jetzt am Hauptbahnhof und sind gerade auf dem Rückweg wieder. Genau. Ah, okay. Ja gut. Vielleicht noch mal einmal kurz auf Englisch und damit sage ich Tschüss. There is a protest going on outside at the moment against a law that was enacted against refugees. So we have a refugee camp outside, and there was a law enacted that restricts refugees to come into Germany quickly and faster and safer. So there is a huge protest action going on outside. So if you can grab a piece of cake and then go outside and protest.